ఇవన్నీ had influence of Bruce Lee, how he used to fight. Yeah. He always locks his eyes on the enemy. Opponent. For opponent. Yeah, that was what my prime inspiration was. ఇంకోటి నేను అందరికన్నా తక్కువ శివ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించాను. శివ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించలేదు. సంజయ్ దత్ he wanted to do it. Oh. Yeah. And then Amir wanted to do it. They called you? Yeah. Okay. But I said, I can't see anybody except Nagarjuna. He came out after seeing Rushes of Shiva and said, who's the director here? So that was a very odd, unusual thing at that time. By the time the picture came out and we were having shows, industry people were talking negative, but others were talking very highly. Hello sir. Hi. Welcome to Cinema Express. So 36 years of Shiva re-release outunadi finally. We'll talk about the most important thing that stood out even then, like the short division thing. Like you always mentioned how you wrote the story in a way where you had the specific shots designed in your head while you were narrating to Nagarjuna sir and everything. Can you recall the first visual you had in mind for the character of Shiva or for the film when you designed this film or when you thought of the story? Of course, Return of the Dragon was a major influence, but in terms of visuals, what was the first shot you thought of? See, what I was very particular about is not to have a special shot for Shiva. I wanted him to become special in the course of the film. See, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ షాటే పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టేసి ర్యాంపిల్ పెట్టి లేకపోతే స్లో మోషన్ షాట్స్ వేసి దే వాంట్ ద ఎంఫసిస్ ఈజ్ ఆన్ టు మేక్ ద హీరో లుక్ వెరీ స్పెషల్. ఈవెన్ అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ ద సేమ్. Right. ఈవెన్ శివ అప్పుడు కూడా అన్ని హీరోల సినిమాలు కూడా ఓపెనింగ్ షాట్ అదిరిపోవాలి అనేదే పాయింట్. నేను అసలు దానికి ఆపోజిట్గా వెళ్ళలేదు. ఎందుకు కారణం ఏంటంటే ఓపెనింగ్ షాట్లో ఎవరినో కొడతారు, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ దట్ ఎఫెక్ట్. ఆ ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్లో టైటిల్ వస్తుంది. Right. ఆ టైటిల్లో నాగార్జున ఉన్నాడు, అక్కడే ఎలివేషన్ షాట్ అయిపోయింది నాకు ఒకలా చెప్పాలంటే. దెన్ దాని తర్వాత హీ క్యాజువలీ కమ్స్ వాకింగ్ అండ్ విత్ బుక్స్ పట్టుకుని నడుస్తూ ఉంటాడు, ఏమీ అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా లేకుండా. సో అందుకని యు ఆర్ టేకింగ్, దెన్ యు ఆర్ వాచింగ్ ద కాలేజ్ అండ్ వేరియస్ క్యారెక్టర్స్ త్రూ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ ద ఫస్ట్ టైం యూ సీ దట్, ఇప్పుడు ఒక అమలాని ఎవరో వచ్చి జేడి చక్రవర్తి షోల్డర్ తోటి గుద్దాడు అన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ టైం యూ సీ ఏ సర్టన్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ హిమ్. అప్పుడు కూడా ఏంటి, ఓకే ఆడు వెళ్ళిపోయాడు, తర్వాత వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు, వచ్చాడు పారిపోలేదు అని నుంచున్నాడు. అక్కడ కూడా ఏం చేయదు, వాడు వచ్చి తొయ్యటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ పంచ్ వస్తుంది. కరెక్ట్. యూనో, సో దిస్ ఎంటైర్ బిల్డప్ ఈజ్ వై దట్ ఫస్ట్ పంచ్ హ్యాస్ దట్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ పంచ్ కూడా వస్తాడు, ఎంటరింగే దాంతో అయినప్పుడు ఇంకా మీకు స్టోరీలోకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది. Anyway, I am not trying to make a comment on how others are making films. So that is my thing. I was very insistent. ఈ మధ్య నాగార్జున ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు, రాము ఏంటి అసలు మా ఏదో ఎవరి మీదో యాక్షన్ తీసేసి ఊరికే మామూలుగా నడిచి వచ్చేస్తున్నట్టు తీసాడు, అది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, బట్ ఐ ప్రామిస్ మై సెల్ఫ్ ఐ విల్ గో బై హిమ్, వాట్ ఎవర్ హిస్ కన్విక్షన్ సీమ్స్ టు బి దేర్ ఐ విల్ ట్రావెల్ దట్ అని చెప్పాడు. అది ఇప్పుడు సార్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిన్ వెరీ ఓపెన్ అబౌట్ అంటే ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ విజువల్ వైజ్ స్టోరీ వైజ్ అన్నిటికీ చాలా అంటే ఉన్నాయండి. అర్జున్ వాజ్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, బ్రూస్ లీ ఆఫ్ కోర్స్ వాజ్ అ బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ శివాస్ ఫిలాసఫీ, మీరు రీసెంట్లీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ రాశారు అబౌట్ హౌ యువర్ రివైజ్ థాట్స్ ఆన్ శివ. వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ philosophical idea that this will be my character, and what was the brief for Nagarjuna sir when you told him this is Shiva? What was that brief? You see, most of the time I was telling him some scenes from what do you call other films, maybe from some novel like Godfather or something, or maybe incidents which happened in my life. Right. My life అంటే ఇప్పుడు నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను చూసిన ఇన్సిడెంట్లు అవ్వచ్చు, అలాంటి పర్టికులర్గా శివ క్యారెక్టర్ ఇది అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలా. బట్ బికాజ్ ఐ వాజ్ షోయింగ్, మెల్లగా వంగి ఆడవంకే చూస్తా తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ హ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ బ్రూస్ లీ, హౌ హి యూజ్డ్ టు ఫైట్.
He always locks his eyes on the enemy. Opponent. For opponent. Yeah, that was what my prime inspiration was. You know, ఇంకోటి నేను అందరికన్నా తక్కువ శివ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించాను. శివ క్యారెక్టర్ గురించి అసలు ఆలోచించలేదు. హీరోని ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం, ఏం చేద్దాం అనేది. ఎందుకంటే నా మైండ్లో ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి అతుక్కుపోయింది ఏంటంటే, he should be a normal man, he should be an ordinary person. The other characters, what they do should make him look heroic in the course of the story. అందుకని ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, రియాక్షనరీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్టింగ్ క్యారెక్టర్, ఈజ్ రియాక్షనరీ క్యారెక్టర్. జేడి చక్రవర్తి ఏదో చేస్తే చేశాడు, గణేష్ ఏదో చేస్తే చేశాడు, భవానీ ఏదో చేస్తే చేశాడు, తనకు తాను ఎప్పుడు చేయలేమి. Cycle chain is the first visual which comes to the mind when we think of the iconic first fight scene శివలో. అది ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ లేదు అంటే మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూలో ఆల్రెడీ చెప్పారు దట్ people try to emulate it later on, but actually it's not technically possible to just yank it out. See, the whole point of films are that if you look at cycle chain has two issues అక్కడ. ఒకటి, దాన్ని you can't break it, it's not possible. సెకండ్ ఇష్యూ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ డేంజరస్ వెపన్ టు యూస్ టు బీట్ సంబడి. ఎందుకంటే స్వింగ్ అవుతుంది. మీరు ఇలా కొడితే ద హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ హిట్టింగ్ మీ. రైట్. ఇప్పుడు మీకు మిస్ అయితే అది అదే మొమెంటమ్ లో వచ్చి నన్ను కొడుతుంది ఫస్ట్. యూనో బట్ విజువల్లీ చూసినప్పుడు ఏం ఐడియా అనిపిస్తుంది. సో అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దట్ దిస్ ఇస్ అంటే see actually I in real life I saw people using cycle chain. వాళ్ళు ఏంటంటే షార్ట్ పీసెస్ ఉండి, ఒక చిన్న హ్యాండిల్ లాగా ఉండి దానికి ఒక 2 feet పీస్ ఉండేది మాక్సిమం. ఇక్కడేంటి, అతను వెపన్ పట్టుకోలేదు, అప్పటికప్పుడు వెపన్ తయారు చేసాడు లాగి, దెన్ ద హోల్ చైన్ విల్ బి దేర్. ట్రూ. సో దెన్ ఇట్స్ అన్ అన్లైక్లీ వెపన్ టు యూస్. వెపన్ ఆన్ ద స్పాట్ క్రియేట్ చేశారు, దట్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ శివాలో కూడా ద rawness of the action sequences, that people were not flying away and the punches and the kicks were like very real, and correct. In terms of the sounds and in terms of see the point is, if you're beating someone, if you're punching someone in the stomach, nobody is going to fly. Right. Nobody is going to go and fall 10 feet away. So when people might not be involved in the fights, or they might not even seen a fight, but they will know this is real, because they know the physical limitations of human beings. అప్పుడు కొట్టినప్పుడు ఆ పట్టుకు నొప్పితోటి ఆడు గ్యాగ్ చేస్తామంటే వచ్చిన ఎఫెక్ట్, why will it come when is going and falling 10 feet? Correct. Absolutely. Yeah. So that might be enjoyed for its visual aspect, but they won't think it's real. Yeah. Like in terms of emotional pain. For example, ఇప్పుడు మన తన ఫ్రెండ్ని కొట్టినప్పుడు నైట్ ఎఫెక్ట్ లో when he's coming in a road, you know, see ఏంటి, ఒక్కటి the time I'm taking between the hits, because I'm giving time for people to feel the impact. అని ఆళ్ళు అలా కొట్టేడు అని వాడి అరుపులు, నొప్పితోటి జగన్ అరిసేది, అదేంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, డిజం 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 అని కొడితే అసలు అది అడిగితే ఈడి ఫేస్ మీద ఉండదు, వాడి ఫేస్ మీద కూడా ఉండదు. అప్పుడు ఇట్ ఇస్ నో లాంగర్ ఫైట్, ఇస్ నో లాంగర్ ఎ బీటింగ్. కరెక్ట్. సో దట్ వాజ్ అబౌట్ పనిష్మెంట్. దే వాంటెడ్ టు ఇన్ఫ్లిక్ట్ పెయిన్ అపాన్ హిమ్ ఫర్, వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగినందుకు వాడికి పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు. దట్ కాన్ బి టేకెన్ as యాక్షన్. there is no fight, it's a beating. అప్పుడు ఆ బీటింగ్ లో ఏంటి, వాడిని కొడతా ఉంటే వాడి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి కాంట్రాస్ట్ గా వీడు కోల్డ్ బ్లడెడ్ తో సీడ్ అవుతూ ఉంటాడు. ఆ కొట్టివాడి మొహంలో కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు. ఐ వాంటెడ్ టు దట్ వెరీ, ఎందుకంటే మీరేం చేయలేదాడు, మీరు ప్రొఫెషనల్ గుండాస్ ఎన్నోసార్లు చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఒక ఎమోషన్తో చేయరు. సో వాళ్ళకి ఎమోషన్ లేకుండా వీడి మొహంలో ఇంత పెయిన్ కనిపించేటప్పటికి ఆడియన్స్ విల్ ఫీల్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు చూసేస్తున్నట్టు ఉంటుంది, నిజంగా వాళ్ళు చూసినట్టు. కరెక్ట్. సో అదే అన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ లో ఐ థింక్ ద రియాక్షన్ షాట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ బీటన్ అప్, ద బిల్డ్ అప్ టు దట్ అది చాలా స్టాండ్ అవుట్ అవుతుంది. బట్ సిన్స్ యూర్ మెన్షనింగ్ ద వర్డ్ ఎమోషన్ హియర్, లైక్ సిన్స్ ఆడియన్స్ ఇస్ ఎమోషనలీ ఇన్వాల్వ్డ్, ఐ రిమెంబర్ మీరు రీసెంట్లీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు దట్ వెన్ ద ఫస్ట్ few screenings of the film happened, many people said that it is not emotional anta ledu. So like what is your take on that what was their understanding of? See, point two, they used to use this word sentiment. Till today I don't know what it means. Manchi sentiment scene padalandi ani chepparu.
సో వాట్ ఈస్ సెంటిమెంట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగార్జున బ్రదర్ మురళీమోహన్ గారు, మురళీమోహన్ వైఫ్ ఏంటి మనకే లేదు ఈడేంటి ఆడ గొడవలు పడుతున్నాడు అని చెప్తే అది వింటాడు నాగార్జున. ఇని హీ జస్ట్ కమ్స్ అండ్ సిట్స్ డౌన్ అండ్ సేస్ నా మూలంగా మీరు దెబ్బలాడటం కరెక్ట్ కాదని నేను రోజు వెళ్ళిపోతాను, కట్ చేశాను. దానికి వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ సెడ్, అసలు ఏంటి ఎంత సెంటిమెంట్ ఉండాలి ఆ సీన్లో, అన్నదమ్ములు విడిపోతున్నారు, కూర్చొని చెప్తాడు ఏంటని. సో ఐ సెడ్ బట్ దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ అని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఐ డోంట్ వాంట్ బి హియర్. ఇప్పుడు దాని తర్వాత అన్న ఏమన్నాడు, ఈయన ఏమన్నాడు, చాలా జరిగి ఉండొచ్చు. బట్ ఆర్ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద బ్రదర్ రిలేషన్షిప్కి మన సినిమాకి సంబంధం లేదు. అలాంటప్పుడు ఐ ఓన్లీ వాంట్ దట్ ఏ కారణంతో బయటకు వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటే పాస్ చేయాలి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎమోషన్ అయ్యే లోపల నేను సీన్ కట్ చేశాను. అది పాయింట్. సో ఇప్పుడు నాగార్జున ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో డాంగ్ వెనక్కి తిరిగి ఒక డైలాగ్ చెప్పి ఎవరు చేయరు కదా, దే కాన్వర్స్. శివ కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది, డైలాగులు చెప్పరు ఎవరు. ఇప్పుడు మల్లిని చంపినంత మాత్రాన భవానీని చంపితే రేపు గణేష్ భవానీ అవుతాడు. అలాంటి పుట్టిస్తున్న సిస్టమ్ని కొట్టాలని అది మామూలుగా వెదర్ రిపోర్ట్ చెప్పినట్టు చెప్తాడు. ఇప్పుడు మీరు అది చూస్తే మల్లిని చంపిన భవానీని చంపితే ఠాక్ అని రేపు గణేష్ భవానీ అవుతాడు అని అసలు మళ్ళీ అదే అప్పుడు ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ బిల్డప్ చేసినప్పుడు మీరు సినిమాటిక్ అనుకోవచ్చు, కానీ అదేమి ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడు కూడా అలాగే చేశారు. శివకు ముందు కూడా అలాగే ఉండేది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, యూనో. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా శివ, భవానీ, యాదగిరి వీళ్ళందరూ గుర్తున్నారంటే బికాస్ దే బిహేవింగ్ లైక్ రియల్ పీపుల్ అండ్ రియల్ పీపుల్ ఆర్ వాట్ రియల్ పీపుల్ బిలీవ్. మీరు వేరే సినిమాలో కలెక్షన్స్ వస్తే కానీ మీకు సినిమా క్యారెక్టర్ గుర్తుండవు కదా, ఎవరి పేరు గుర్తుండవు, బికాస్ దే అన్రియల్ పీపుల్. యా exactly that idea that they felt real and like normal human beings. Yeah, normal. Yeah, correct. ఇప్పుడు గణేష్ ఉన్నాడు 100% అందరూ చూసుంటారు. గణేష్ అంటున్నాడు అక్కడ ఎక్కడో చోటు చూసుంటారు. అది మామూలుగా నడిచి వస్తాడు, సన్న చేతులు, చిన్న కుర్తా వేసుకుని. చదువుకోవడం చూడవు, చదువుకోవడానికి వచ్చి ఎందుకు నీకు ఈ గొడవలు, మామూలుగా మాడతాడు. ఏరా మా ఊర్లోకి వచ్చి డ్యాంగ్ అని నన్ను పెట్టి ఆడికి ఒక ఘాటు పెట్టి చేసాం అనుకోండి, ఆయన పిచ్చాసుపత్రులు పెడతారు. నిజం లైఫ్లో అలా ఎవడన్నా వచ్చి చేస్తే. ట్రూ. అదే ఇప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ దట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ రియల్, నార్మల్, రిలేటబుల్ in that way, and the cinematic language is almost, I would say, like chala heightened language ante in terms of styling. That's what really stands out even now, I would say. A Steadicam gurinchi obviously we have to talk because the first time people would watch, like I obviously watched it much later when I was in my early teens. It suddenly stands out that how was this possible that the camera has not cut even once in that entire first scene. Obviously Shining first, I think, film where I think most people noticed. Correct. Do you remember any other films where which inspired you for that sequence? Shining was a commercial failure at that time. It's highly talked about later. Right. So Shining lo first time use chesaru, but it became popular in Rocky. రాకీలో స్టల్లోన్ మెటల్ మీద పరిగెట్టి అని చేస్తారు కదా, ఆల్ దట్ షార్ట్ విత్ Steadicam and he was running, practicing and all that. Right. But Rocky hit అయింది కాబట్టి that is when people took that is when it started becoming popular. దాని తర్వాత ఎగ్జాసిస్ట్ 2 లో యూజ్ చేశారు హెరిటిక్. సో ది పాయింట్ ఈస్, నేను అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అని అనుకున్న దాంట్లో చదివి నేను ఎవరితో చెప్తే అమెరికాలో Steadicam అని ఒకటి ఉందండి, అది ఇక్కడ కూడా ఉందన్నాడు. I was shocked. And then when I realized nobody ever used it. It was there for 4 years before I used it. Correct. So ade in terms of the technique of Shiva, Steadicam and the use of cuts, the obviously the intro visual of Raghuvaran, the way the sound of that light, it stands out. Inko cheez ee maar nenu notice chesanu during my recent watch was like Shiva is talking about college politics and elections and everything, and he says something about JD. Wo car ostundi in front of Bhavani's house, but you have used the sound of an aeroplane. Yeah, correct. Candidate hai.
I just wanted to understand what is the idea I behind. mean, I just wanted a sound cut. Yeah. సో ఏరోప్లేన్ మనకు కనిపించదు, Huh. బట్ ఐ థాట్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది ఒక కార్ వచ్చి ఆగింది, ఒకటి Correct. దిగాడు అని. Correct. వాడిని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి కార్ సౌండ్ ఆ కాంట్రాస్ట్ లో పెడితే ఇట్ వోంట్ నాట్ బి ఇనఫ్ లౌడ్. Right. సో అప్పుడేంటి ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్ప్లేన్ సౌండ్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. It does. యా It totally and it suddenly draws your attention that some arrival major like మేజర్ happening. దట్స్ ద పాయింట్. yeah. ఆ క్యారెక్టర్ ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అనేది అని- పాయింట్, సీక్వెన్స్ బిగినింగ్. Right. So similarly, like Shiva is talking to somebody at the cafe. అక్కడ గ్యాస్ స్టవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫోర్గ్రౌండ్ లో ఉన్నది టెక్నికలీ. ద సౌండ్ ఆఫ్ దట్ ఓవర్ పవర్స్ ద ఫ్రేమ్ సో మచ్. కరెక్ట్. You're suddenly like thinking, is there అంటే దీని ఏదో రోల్ ఉంటున్న సీన్ లో లైక్ ఇట్ టేక్స్ యువర్ థాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్. Yeah. అంటే సో అగైన్ లైక్ అంటే Yeah, see, main reason for that is, you see, the point is, you know what kind of a guy that guy is. Huh? సో ఇప్పుడు ఆడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అంటే ఫలానా హైలైట్ కేఫ్ లో ఉంటాడని చెప్పాడు. దెన్ వీళ్ళు వచ్చి వాడు ఎవడో వచ్చాడు మీకోసం అన్నాడు. అప్పుడు గణేష్ అండ్ హిమ్ మీటింగ్ హ్యాస్ టు బి ఎ బిగ్ థింగ్, ఎందుకంటే భవానీ పంపించాడు కరెక్ట్. మాట్లాడటానికి. Correct. సో దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి ఆ షార్ట్. మీ తర్వాత నేను అడిగితే నేను చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ఫైర్. నేను సింబాలిక్ గా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక ఫైర్ అంటుకుంటుంది ఈ షార్ట్ ని, ఈ సీన్ నుంచి అని చెప్పడానికి ఏదైనా. బట్ మై ఇన్స్టింక్ట్ వాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎంఫసైజ్ విత్ వన్ షార్ట్ అండ్ ఎ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ విచ్ విల్ మేక్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ వెరీ నార్మల్ షార్ట్స్ మిగతాదంతా అదొక్కటి తప్పిస్తే. యా, సేమ్ థింగ్ ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత వెన్ ద కెమెరా ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద సైలెన్సర్, ఆ సైలెన్సర్ లోంచి పొగ వచ్చి దెన్ ఇట్ కట్స్ టు ద titles. So I believe that every scene should have one signature shot which will be memorable. Yeah, I think most of the scenes are at least have that one visual moment which correct, which just stands out. You remember it for that thing. In terms of time and efforts, which was the most difficult scene you can recollect where visual mein design chesaru? You had the shot taking in mind, but కొంచెం టైం తగిలింది టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. See, very surprisingly, the one scene I was really confused, which nobody will think what is there in that. Okay. But on location, I was so confused how to shoot that. And I was asking questions to the camera assistant. ఎలా తీయాలి సీన్ అదేంటంటే you won't believe if I tell you what that scene is. Curious. ఫస్ట్ టైం నాగార్జునకి అందరూ పరిచయం చేస్తారు కదా క్యాంటీన్ లో, ఆ సీన్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ కన్ఫ్యూజ్. ఏంటి ఎందుకంటే సీన్ లో రాసి ఉన్నది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్. అప్పుడు నేను ఈచ్ న్యూ క్యారెక్టర్ని, అది చిన్న అవ్వచ్చు, రామ్ జగన్ అవ్వచ్చు, ఈడవచ్చు, వీళ్ళందరినీ సెపరేట్గా వాళ్ళకు ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేయాలి ఆ సీన్లో. ఎందుకంటే దే గోయింగ్ టు ఫాలో శివ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అది ఎలాగ స్టార్ట్ చేయాలి, లాంగ్ షాట్లో పెట్టాలి, ఈ క్లోజ్అప్ అని నియర్లీ ఫర్ 10-15 minutes ఐ గాట్ బ్లాక్డ్. అంత సింపుల్ సీన్ అది. దెన్ వెన్ నేను ఒక కెమెరా అసిస్టెంట్ ఒక అతన్ని అడిగితే, అరే ఒక పని చేద్దాం, ఇద్దరు నుంచుంటారు, ఎవరు నాగార్జున అండ్ సుధాకర్, ఒక్కొక్కడు వచ్చి ఇటు చిన్న ఆడు వెళ్ళిపోతాడు, ఇంకోటి వస్తాడు. అండ్ ఐ వాజ్ సో యాంగ్రీ విత్ ద స్టూపిడిటీ ఆఫ్ దట్. సో ఎప్పుడైనా ఏమవుతుందంటే మీరు ఒకళ్ళు సలహా అడిగితే ఆడు చాలా చచ్చు సలహా ఇచ్చినప్పుడు మీకు మంచి ఐడియా వస్తుంది. దిస్ ఐ రికరెంట్లీ రియలైజ్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కెరియర్. అప్పుడు ఏం చేశాను, ముందు కొంతమందిని పెట్టి తర్వాత వస్తాడు, ఈడు ఫలనా అని చెప్పాడు, తర్వాత ఆడు వచ్చి కూర్చున్నాడు, తర్వాత ఈడు వచ్చి కూర్చున్నాడు. సో వాళ్ళని అంటే ఆడు చెప్పిన చచ్చు సలహాని డెవలప్ చేసినారు, అలా చేయకుండా. బట్ యు నో, బట్ ఐ వాజ్ జెన్యున్లీ కన్ఫ్యూజ్. మొత్తం సినిమాలు ఎక్కడ నాకు అది రాలేదు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ బికాస్ నౌ దట్ యు మెన్షనింగ్ ఇట్, పూర్తి సినిమాలు చూస్తే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ డైలాగ్ హెవీ, బికాస్ రెస్ట్ ఈస్ ఆల్ సినిమా ఈజ్ ఆల్ బిల్డింగ్ అపాన్ ద టెన్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ద బిల్డప్. ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ అది ఎక్స్పోజ్ అది అవుతున్నది, దట్ we are being told that this is this guy, this is the information, he is bad at sports, she is so I think in terms of that scene is very very different in that film itself, I think, because it's a very dialogue heavy, to be honest, compared to other scenes, I think.
ఇంత శివ ఇంత డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నది, అది స్టార్టింగ్ నుంచే ఐ థింక్ people noticed it obviously, be it during screenings or be it during I think initial industry reactions. After the film became such a big hit in Telugu, when did the first thought come that we'll remake it all over again in Hindi, or was it any particular person See, who that was a suggested? very simple reason, because the film became such a big cult hit. Hmm. And during those days, or even today for that matter, Hmm. anything which becomes successful in South, Hmm. they will have a tendency to Remake it. remake it. Yeah. And we were getting, Sanjay Dutt, he wanted to do it. Oh. Yeah. And then Amir wanted to do it. They, And like all they that. called you. Yeah, or yeah. Into, okay. Okay. But I said, I can't see anybody except Nagarjuna. Right. Yeah, sure. Right. There's no way. Yeah, that's how it happened. In the remake, I noticed like కొన్ని చేంజెస్ narrative లెవెల్లో ఉన్నాయి, ఆబ్వియస్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్లో ఆబ్వియస్లీ there were some changes, but even in terms of the storytelling choices there were some changes which I was curious about, so I wanted to understand. Yeah. Number one is, in the Telugu version the little kid is killed, and in the Hindi one, Yeah, Amla. yeah, what was the thought behind See, changing I always felt it was a very convenient thing. Almost 1 hour the girl was missing, the little girl. The film. సడన్లీ ఏదో క్లైమాక్స్ చేయాలి కాబట్టి అని మళ్ళీ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి చంపడం అనేది, ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ లిటిల్ టూ కన్వీనియంట్లీ డన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ థింగ్. వెరాజ్ అమ్లా ఈజ్ అ రన్నింగ్ క్యారెక్టర్, there's a love interest, there's love story, and because of that I thought the emotional surge will be better if I do this to Amla. So ఇప్పుడు తెలుగులో చూసినప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ చేంజెస్ నచ్చలేదు. హిందీ వాళ్ళు అదే చూసారు. Yeah, obviously, and they loved it. Correct. Yeah. And even in the climax again, although just the Amla bit is different, in the very last visual I'm talking about, Telugu dantlo, but in both of the films, is it fair to say అది కొంచెం ఓపెన్ ఎండెడ్ ఉన్నది, అంటే he's killed the guy, the bad guy is killed, the police arrives and you just fade out, like there's no dialogue bazi, there's no arresting Correct. Was there any particular thought that I want to leave it? The point is, when in the Telugu version, when you already killed the main villain, and then Sai Kumar always, the inspector always was against Bhavani, which is a supporting character, and Amla, a frame I put where it's a happy ending for all three concerned, because the problem was only this guy, Raghuvaran, Bhavani. Hindi version where Amla died. Yeah. So obviously that cannot be happy ending. Yeah. So though he had victory, he still was in a certain defeat అనేది నా ఉద్దేశం. So that pulley that went down, coming that down. shot. Yeah. మీరు ఇన్నేళ్ల మధ్యలో like did you revisit it like in between some time, or it was only after all these years? See, when I saw about 10 years back, because we were trying to restore the film from the negative, at that time I felt very bored with the film. I only saw about 15-20 minutes of the film. Okay. Then when we decided to re-release the film, and this time I saw it in a just to see it with very concentration, it hit me like a thunderbolt, you know. See, because psychologically you are not the same at any given point of time. We'll have our moods, we'll have our experiences, we'll have our understandings which will change, and with time and whatever it is. So what hit me this time, I so clearly understood the character for the first time after 35 years. That is a joke. You know, though I wrote it, I shot it and everything. Because at that time I was kind of repeating, I was kind of blindly taking from the effective characters or effective scenes I've seen in other films and in real life, or something else, you know. I was imitating the effect I felt without consciously understanding what it is, which is what happened now for the first time. So you would never seen me talking so maturely about Shiva unless the interviews which are related to the re-release. మీరు అంటే 36 years obviously of a career, and you've made so many films.
do you not just Shiva, but do you revisit your films otherwise? Like, do you Not watch? very rare, extremely rarely. In fact, Shiva, I saw it 36 after 60 was only now. Yeah. Like I told you, in 25 years తర్వాత just 20 minutes చూసాను అదే. Yeah. ఓకే. ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా or new understanding వచ్చింది of your own writing, interestingly, of Shiva, of the film. But was there anything which you thought that this could have been done different, or I would have done this better? Alan thoughts in a I mean, some portions of the film I felt they were a little too loose in terms of the convenience aspects, especially the little girl episode. Okay. You know? Okay. But I think the climax fight worked very well, which is what I think it again put it brings back it on back track. together. Yeah. Yeah. Sir, music గురించి కొంచెం obviously మాట్లాడాలి. In one sequence I remember when Shiva is beating like JD for the first time, it has a very sad undertone. The musical thing and ante violence lo, it has a very distinct quality. It's not very heroic, it's not very dramatic. Chala sequences lo there is this element of very melancholy, a sadness in the background score. Like I think in some interview mentioned that Kiravani like suggested like made that observation that it's a very sad thing that young people are Not Kirvani, Ilayaraja himself. Yeah, Okay. of course. Kirvani was not there at Shiva time. But you were in talks with him earlier for the film. I just kind of, because we used to hang out together at Collector Garabai time. Right. No. So Ilayaraja said that. So Okay. why are you putting sad music in action? He said, they came to study and they're involving in fights. I felt sad. That's my touch, he said. Yeah. Okay. And for the re-release now, I think the entire track, it has been recreated, I think, right? And can you tell us about that process? See, remastering is very different. Remastering is the original soundtrack. You're using certain processing systems to make it sound as good as it can. Yeah. That is not what we did in Shiva. We redid the entire soundtrack of effects track was completely re-recorded again. Okay. And then the background score we took to the original and we used some artificial intelligence apps to segregate the tracks completely. It catches the frequencies and the flute, rhythm, idi, adi, anni theesi. It will separate them and then we again mixed it back in Dolby Atmos. Okay. This process, to my knowledge, nobody has ever done it. Okay. Remastering is a completely different. Because that's always a major concern when re-releases are happening in terms of correct. Because that at the time it was done, the mono track can never be mono track means తీసింది మీరు ఇప్పుడు sophisticated advanced sound systems చేస్తే it will sound very bad. Again, so sound gurinche, because that's one big thing that again always stands out. The punch sound thing, obviously, which was a very new effect for those times. Can you tell us a bit about that? And also one more thing I just want to ask. There's a lot of silence when there is no background score. It's like it's absolutely silent in certain scenes. Was it a choice from your end, like in terms of briefing to background score team, or did Ilayaraja sir come up with that there will be no sound at all? The two things happened. I was very particular about this sound because I always followed sound right from McKenna's Gold. Yeah. Especially, Then Sholay, The Exorcist. Yeah. These three films were one of the main films which made me understand the importance of sound. So when the most of the Telugu films soundtracks used to be obnoxious when the punch is coming dishum anochi sounds at time and which was actually said by people. Yeah. And then they use some processing దాని ఇది అది యాడ్ చేసి క్రియేట్ చేసారు సౌండ్. సో వెన్ సింధురపు అని అబవ్ అన్న సినిమా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ టైం ఐ నోటీస్ ద సౌండ్ వాజ్ డిఫరెంట్. దెన్ వెన్ ఐ మేనేజ్ టు కాంటాక్ట్ అబవ్ అన్నన్ అండ్ హీ టోల్డ్ మీ there is a guy called Deepan in Bombay who has a copy of the punch sounds they use in Hollywood films. Okay. Which he managed to steal from some lab in London. Yeah. That's the reason. But apart from that, you see, when the ambience is real,
See, ఇప్పుడు Ganesh coming walking, you hear the sound of a crow somewhere. Because atmosphere is so real, the people are looking real. Everything gets highlighted because of that. Yeah. Then the ambassador sounds, the ambassador car sounds were recorded, live recorded. Starting, traveling, అది ఎక్కడ గుంటలో పడితే ఆ సౌండ్, everything we recorded it, Yeah. you know. Yeah. And that showed the impact. Almost it took us 2 months. So once this happened, I showed Ilayaraja along with the sound. Right. Sound effects track పెట్టి చూపించాను. Yeah. That at that point of time he told me this is the first time he's seeing a film before the music with sound, you know. Yeah. Then he told me music చాలా తక్కువ చేద్దాం. Correct. So I was wondering what do you mean by that, and they said మనం లోడ వాగితే ఎవడో ఎండో అప్పుడప్పుడు మాట్లాడితే వింటారు. Already you spoke with your sound, with your taking, with your characters, with your performance. నేను కూడా వచ్చి ప్రతి చోట నేను ఉండాలంటే ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. Wherever the sound is not there, I will come out. I think that Yeah, decision. that is what worked. Yeah. That's exactly what worked, because even later on, I think even if people tried to emulate it, our level of impact, to be honest, Because really doesn't background come. score, by definition, it's only going to support the foreground. Yeah. Why it's called background is because of that. Yeah. సో మీకు foreground దానికి సంబంధించిన లాంటి టెక్నికల్ ఎడిట్స్ లేకపోతే యూ కాంట్ డూ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్. Correct. Correct. So since మీరు షోలే మెన్షన్ చేశారు, I just wanted to ask a scene ఉన్నది, the death scene when Nagarjuna comes and he looks at the dead body before. Yeah. It reminds at least a regular Hindi viewer a lot about Thakur's comeback from, like when he comes to his village and he sees Yeah. the dead body. Was it a very conscious? Yeah, it was conscious. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Like obviously you have always spoken about so many films. Godfather played a big role in your like cinematic understanding of things. Arjun was a big influence, and other. Were there any other films which were playing subconsciously and you realized later that See, they there have are played a lot a of shots, and people, for example, when Chinna Paragadta, he'll hit a pole. role? So adendi, I actually copied that from a film called Mundaram Pirai. It's a Right. Balu Mandra film. Yeah, Vasanta Kamal Kokilan Telugu dubbing. Yeah. సో కమల్ హాసన్ పరిగెడితే ఒక పోల్ కొట్టుకుని పడిపోతాడు. ఐ అండర్స్టూడ్ ద సైకాలజీ బిహైండ్ వాట్ వర్క్. సో శ్రీదేవి ఈజ్ ఆన్ ద ట్రైన్, ఇట్స్ గోయింగ్ లైక్ దట్. ఇక్కడ కమల్ హాసన్ ఇలా పరిగెట్టుకు వస్తున్నాడు. సో కమల్ హాసన్ ఈజ్ వన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ శ్రీదేవి ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్. సో మనం ఏంటి కమల్ని చూస్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద రైట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, వెదర్ షీల్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్ ఏంటని. Or not? సో ఐ మిస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పోల్. Correct. So when Kamal Hassan hits, I suddenly got a jerk. Right. That jerk I tried to translate in Shiva Right. by deliberate గా చిన్న పరిగెడుతూ ఉంటే లెఫ్ట్ స్పేస్ ఎంటీ పెట్టాను. ఆడ వెనక్కి తిరుగుతూ ఉంటాడు, చూస్తూ ఉంటాడు. సో ఎనీ టైమ్ రౌడీలు వచ్చేస్తారు ఫ్రేమ్లోకి అన్నది కాన్సన్ట్రేషన్ మీకు లెఫ్ట్లో ఉంటుంది. ఆ రైట్ టైంలో పోల్ వచ్చినప్పుడు యూ డోంట్ Impact of the దట్ ఈస్ వన్ యూ ఫీడ్ ద ఇంపాక్ట్. Yeah. Sir, ఈ ఫిల్మ్లో అందరూ you are very clear about having newcomers, having people Yeah. who have no baggage, who have no image in terms of casting. I never cared really about except for the principal actor Nagarjuna obviously. మిగతా అందరూ of course Amla heroine. In Raghuvaran Gani, everybody I wanted knew, because Raghuvaran at that time was not a prominent. He was doing Tamil films. But Raghuvaran kuన్న intensity నేను ఎప్పుడు ఎవరిలో చూడాల ఆ టైంలో. గణేష్ అనేవాడు యాక్చువల్గా వేరే యాక్టర్ ఎవరు ఆడిషన్కి వస్తే వాడికి తోడుగా వచ్చాడు. ఈ వాజ్ హిస్ ఫ్రెండ్. ఆడిని గణేష్లో పెట్టాను. అలాగే చక్రీని ఎక్కడో స్టూడియోలో చూశాను, జడి చక్రీని. యూనో, సో ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ వర్ లైక్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అథెంటిసిటీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ప్రొడ్యూసర్ టోల్డ్ మీ, నాగార్జునకు వార్నింగ్ ఇవ్వాలంటే స్టేచర్ ఉండాలి, మనం మోహన్ బాబుని పెట్టుకుందాం అన్నారు. సో ఐ సే మోహన్ బాబు మైట్ బి ఏ డైలాగ్ కింగ్, వాట్ ఎవర్, హీ వోంట్ ఫిట్ ఇన్ దిస్. యూనో, ఇంత కైండ్ ఆఫ్ రియలిజంలో మోహన్ బాబు గారి స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కానీ ఆయనకున్న వేరే ఫిలిమ్స్ బ్యాగేజ్, ఆ ఆడియన్స్ ఆయన నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎవడు మోహన్ ఊరు పరి తెలియని వచ్చి మాట్లాడినప్పుడే మీకు ఆ టెన్షన్ వస్తుంది అని చెప్పాను. సార్, రీమేక్ అంటే నేను హిందీ వర్జన్ చూస్తున్నప్పుడు I was curious who dubbed for Nagarjuna and Raghuvaran. Can you
because Nagarjuna, Raghuvaran dubbed himself. yeah, okay. Nagarjuna was dubbed by some dubbing artist. Okay, like he was not a, because our voice I don't remember. For the friend's voice, it's a very familiar voice. I think ko cinema lo use ayindi. But Nagarjuna's voice, I could not place who. Like, was it some popular? He was some. No, he was not popular. He was in a guy called Kunal. Who was yeah. Okay. Yeah. Okay. And sir, in the Hindi version, I also noticed is some of the top lighting decisions. Ante lighting was very different in the Hindi Yeah. one. Was it something you wanted to do in Telugu? And I think we just kind of upped. See, though, right from the beginning, I wanted to do a contrast lighting, light and shade aspect up to అంత ఫ్లాట్ లైటింగ్ చేసేవారు ఆ టైంలో. Right. సి గాడ్ ఫాదర్ ఇన్స్పిరేషన్ వాటితోటి ఐ మేడ్ ఇట్ కాంట్రాస్ట్. హిందీ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లైక్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని కొంచెం పెంచాం. Yeah. Because in Hindi, some of the visuals are very different in terms of the lighting, at least. Correct. It shows like. Do you remember the best compliment or praise somebody gave for your film after the release? Like, be it from the industry, be it from somebody audience. Do you remember the most, like, affecting words about your film which reinstated your faith that yes, of course. After the release, because so many people, I remember the odd comments actually. I don't remember the good comments. Okay. You can tell us those one also. director, Suresh Krishna, told me that మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తే పాడు చేసుకున్నాం అన్నాడు. And he said there is no same thing, sentiment in the film. One sided గా ఉంది ఏదో చెప్పారు. దొరసామ రాజు గారు అని ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అట్ దట్ టైమ్. హీ టోల్డ్ అసలు ఇది ఆడవాళ్ళకి నచ్చదు, ఫ్యామిలీస్ చూడరు, రిపీట్ ఆడియన్స్ రారు, ఇలాంటి 4-5 చెప్పారు. సో వన్ టాప్ డైరెక్టర్ సెడ్ ఎడిటింగ్ బాగుంది అంతే అని. ఐ డోంట్ నో వాట్ దట్ మీన్స్, సో అండ్ మై ఫాదర్ ఆల్సో టోల్డ్ మీ ఇట్ విల్ ఫ్లాప్. Okay. Yeah, because my father felt it's too intelligent for the audience. Something like that, Yeah. And like that. మీరు అన్నారు that when you were making the film, you were not really thinking about whether it will click with the audience. Correct. Or not. So did it come as a surprise too when it was received with such love across the audience? I would say yes and no, because కొన్ని elements లో, for example, some people like L.V. Prasad garu, he was an old man even at that time, so he used to watch rushes because the lab belongs to him. So ల్యాబ్ అంటే ల్యాబ్ ఎంత కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందని ప్రతి సినిమా రషెస్ చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి. వెన్ ఈ సా శివ రషెస్, దట్ గ్రేడర్ టోల్డ్ మీ, ఎల్వి ప్రసాద్, ఈ నెవర్ ఆస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్, ఈ జస్ట్ సీస్ అండ్ ఈ లుక్స్ అట్ ద ల్యాబ్ ఎలా చేసిందని చూడటానికి వస్తారు కానీ ఈజ్ నాట్ క్యూరియస్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ రషెస్ ఆఫ్ శివ అండ్ సెడ్ హూస్ ద డైరెక్టర్ అని అడిగాడు. So that was a very odd, unusual thing at that time. So people were, for example, sound effects chestunappudu, they were not popular people. When they were doing, there was an impact. Regular film people unit lo pani chesodu evariki namakam ledhu. But I was hearing positive things from outsiders. Random people are not directly connected to the film. Yeah. Okay. And so by the time the picture came out and we were having shows, industry people were talking negative, but others were talking very highly. I think Shiva gurinchi another most interesting thing was, I think it inspired a lot of filmmakers in particular, like people after watching that film, that curiosity to explore filmmaking. Chala mandi, they've spoken on record about it, many Telugu filmmakers. Besides, of course, we know about your love for Godfather, but besides Godfather, can you think of any other film which, or was it a slow journey, or was it one such film which first took your mind in this direction that I want to be here, I want to be a filmmaker? Can you think of any such film? Because we know that మీరు Godfather చదివారు, ఆ novel impression చాలా strong ఉన్నది. But besides I feel there's a group of films. I can't say any one single film pushed me. But see, my love for cinema could have been some,
and then me understanding the craft. Yeah, yeah. See, direction is craft, it is not the story. So probably craft wise, first time I was attracted to was Steven Spielberg's Jaws. Yeah. Spielberg, I first time understood what craft meant and what a director actually can bring to the table is the first time I realized from Jaws. Right. Yeah. Anyway, sir, thank you. Thank Thank you very much for your time, and looking forward to Shiva and theaters again. Okay. Thank you. Thank you, sir.